Beto, Simón, venga. a ver tus manos. Venga, Déjate para abajo. Ok. A ver, ven para acá. Tiene un arma ahí adentro. Ponle tus manos arriba. Ok. Ven para acá. Ven para acá. No, ven. Ven para acá. No te voy a decir otra vez. Ven para acá. No le mandó un mensaje a Donald Trump. Voy para acá. No. Viene. No, Beto. A ver las manos. No. A ver las manos. Ven. A ver las manos. Ven, pues. Dale vuelta. Ven para acá. Ven para acá. Te voy a dar. ¿Tienes un acta del juez que me vienes a arrestar? ¿O por qué me vas a venir a arrestar? Dale vuelta. A ver tus manos. Ven. A ver tus manos. Es hija de una persona importante. Ok. Deja tus manos en tus pantalones. Dale vuelta. No nos vas. No le mandó un mensaje a Dale vuelta ahorita. ¿Quién eres? Dale vuelta. No. Crook Guy Sheriff's Office. Let me see your hands. ¿Tiene un Ponte arma? en el piso, el perro te va a morder. Quiero un acta. Quiero un acta del gobierno. Throw one, sneak one. Quiero un acta del Something gobierno que sneaky ustedes bad. pueden entrar aquí a la casa. Es mi casa. Fucking laser, bud. Un acta. Isn't that what you said? Déjeme entrar con ella. Hey, Déjame entrar con ella. no. Voy a hablar. Ok. No tengo nada. Háblale al gobierno. Háblale a la marina. Sálvete de ahí. Estás abajo de arresto y si ¿Para qué cargos? para resistir. Ok. Si no- voy a resistir. Si tú me haces algo, oílo bien. Hey, ponte en el piso. ¿Por qué me va a poner? Ponte tu placa. Ponte en el piso, desobediente. Donald Trump, agente especial. A ver, ponte Ah, la tuya. hey. Ponte la tuya. Ponte la tuya. Dentro. Okay. Now you're under arrest for resisting. Get on the ground right now. Tírate al Get on the piso. ground. Does he speak English or Spanish? Tírate al piso. Espérate. Hey, this is the Kern County Sheriff's Office. You're under arrest. Get on the ground now. Cállate, agente especial de la DEA. A ver. Guys, back up a little bit. Back Ponte tu up. placa. Ponte tu placa. Hey, stop reaching. Quiero un teléfono. Quiero un teléfono. Sálgate de ahí.